ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പക്ഷത്തുനിന്ന് ഭീകരവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്ത് രാജ്യപുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ജൈത്രയാത്രയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ്. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ പുരസ്കാരം നൽകിയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഫതഹ് എൽ സിസി ഭാരതത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയത്. ആകാശങ്ങൾക്കുമപ്പുറം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ വിശാലവാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ പുരസ്കാരം നരേന്ദ്രമോദിയെ തേടിയെത്തി. അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച ഭാരതത്തെ അമേരിക്ക അഭിനന്ദിച്ചത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഓങ്കാരനാദം മുഴക്കിയ വിശ്വമാനവികതയായി യോഗാദിനം. സംഗച്ഛദ്വം സംവദദ്വം സംവോ മനാംസി ജാനതാം ദേവാഭാഗം യഥാ പൂർവേ. ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പാലമാണ് യോഗ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ യോഗാ ദിനത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയായിരുന്നു. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. ഇന്ത്യൻ വാക്സിനുകൾ ലോകത്തെ അനവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഭാരതവംശജ കൂടിയായ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിൻ്റെ പ്രസ്താവന വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ്. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ 3-ാം ദിവസം വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മധ്യാഹ്ന വിരുന്നിലാണ് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യത്തെ വാനോളമുയർത്തിയ വിശ്വമാനവ ദർശനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. The history and teachings in India and of India have not only influenced me, they of course have shaped the entire globe, as Secretary Blinken just described. Throughout history, India has inspired millions of people around the world. In Southeast Asia, Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. രാജ്യത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ വൻ മുന്നേറ്റമായിരിക്കും അമേരിക്കൻ സന്ദർശനമുണ്ടാക്കുക എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായി 20,000-ഓളം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലെ ധാരണകൾ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കുക. I just want to bring to your notice a few highlights of the US visit, which are very important, and then carry forward to what is the visit's impact in Egypt. So, among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house. And it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US
Congress and the Senate, and to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit, and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. So I'm extremely happy to say it was a visit where both India and United States have taken warmly to each other and established such steps towards greater realization of our national goals. Most often, these visits also accompany with meeting of great eminent thinkers, leaders. So this visit also, PMS had meetings with CEOs, various CEOs, Nobel laureates, and so on. But what I would want to highlight is the fact that even yoga, which was done in the UN campus, had 132 nationalities participating in it. So it drew great attraction, and as a result, taking yoga to a level that has got recognition all over the world is a very important aspect that I would highlight. But from the announcements post the visit, I would like to highlight the fact that semiconductor supply chains, Micron technology, for instance, is likely to invest 800 million towards 2.75 billion semiconductor assembly and test facility in Gujarat. And this itself will give more 5,000 to more than 5,000 new direct jobs, and also 15,000 what we call indirect job, what they call as community level jobs. തന്ത്രപ്രധാനമായ നിരവധി മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. അമേരിക്കയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയത് രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ രത്നപ്രഭയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ നക്ഷത്രമായി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണമനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ ലോകക്രമത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. Space also had great lot of achievements. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. Advanced telecommunication has also had agreement. India and US launched public-private joint task force for the development and deployment of open RAN systems. I'm just giving you the highlights and not going into the details of everything. Quantum and advanced computing has also received a joint Indo-US quantum coordination mechanism. You know, it was announced as a part of our budget. And then they will also support joint research in artificial intelligence, quantum, and advanced wireless technologies. And then there is also the arrangement with the National Science Foundation, which is the US body, and it announced that 35 joint research collaborations will also happen. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് തന്നെ. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മാനിക്കണമെന്ന മോദിയുടെ പ്രസ്താവന മാറുന്ന ലോകക്രമത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഏകാധിപതിയുടേതെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ മറുപടിയും മാറുന്ന ലോകക്രമത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുക തന്നെ വേണം. അന്തർദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കണക്കറ്റ് വർദ്ധിച്ച സമീപകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ഗാൽവൻ താഴ്വരയിലെ കടന്നുകയറ്റവും പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തിയിലെ പ്രകോപനവും ഒരുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं. आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है. आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं. उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है. 20 രാത്രി അമേരിക്കയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നിരവധി ബിസിനസ് ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ട്വിറ്റർ സിഇഒയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശന വാഗ്ദാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന വേളയിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാന മുന്നേറ്റമായി. It was a fantastic meeting with the Prime Minister, and he really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India. I can say he really wants to do the right thing for India. I am a fan of Modi, so I have to say that. പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ കാലുകുത്തിയ നിമിഷം ജോ ബൈഡനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങിനെ വിമർശിച്ചു. ഏകാധിപതിയെപ്പോലെ ഷീ ജിൻപിങ് പെരുമാറുന്നുവെന്ന പ്രസ്താവന ഡൽഹി വാഷിംഗ്ടൺ പൊതുനിലപാടിന്റെ ക്രിയാത്മക സൂചനകളാണ്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത 3-ാം ദിവസത്തെ അവസാന പരിപാടിയും ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു. മോദി വിളികളാൽ മുഖരിതമായിരുന്നു പൊതുസമ്മേളനവേദി ആഗമനം. 9ാം യോഗാ ദിനത്തിൽ UN ആസ്ഥാനത്ത് 135 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തത് ലോക റെക്കോർഡായി മാറി. So today there was a Guinness World Records title attempt for most people, most nationalities in a yoga lesson. The mark to beat was 114 nationalities. Today in New York at the UN, they had 135. It's a new Guinness World Records title. I think that if you're going to do a record attempt for most nationalities, it's something doing it at the UN with the head of state, that's the way to do it. അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ 2ാം തവണയും അഭിസംബോധന ചെയ്തതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം ചരിത്ര സാക്ഷ്യമാവുകയായിരുന്നു. മോദിയെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ആവേശം അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി. സെൽഫി എടുക്കാനും ഓട്ടോഗ്രാഫ് നേടാനും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ മത്സരിച്ചു. തുടർന്ന് ജോ ബൈഡനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബഹിരാകാശ സൈനിക രംഗങ്ങളിലെ നിരവധി കരാറുകൾക്ക് അന്തിമരൂപമായി. അന്താരാഷ്ട്ര സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മൈക്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ 800 കോടിയുടെ മുതൽ മുടക്കാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം. More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. As I have said directly and publicly, this is not an era of war.
It is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിനായി ധാരണകൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് ഇനി ഭാരത സർക്കാരിനെ നിറവേറ്റാനുള്ളത്. A process that the Prime Minister Narendra Modi ji has kicked off in December 2021 in the semiconductor space, and earlier than that into the electronic space, and subsequently into the PLI IT hardware and the AI initiatives. You will see that these announcements and these policy decisions that the Honorable Prime Minister has taken over the last several years, including the most recent ones relating to semiconductor and AI, are all part of an overall plan, an overall strategy to make India a leading presence in the semiconductor and electronics value chains, global electronics and semiconductor value chains. So I'll just take you through 3 slides just to explain. This was Prime Minister Narendra Modi ji's objective, to establish India as one of the key partners in the global semiconductor supply chains. Our ministry's mission is to do in 10 years, this is the goal that Prime Minister Narendra Modi ji has given, to do in 10 years for India what China has taken 30 years to do. സമാനതകളില്ലാത്ത നിരവധി ധാരണകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലുണ്ടായി. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പരാമർശം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. Prime Minister's visit to the United States has resulted in significant outcomes in the areas of defense, cooperation with regards to strategic technology, a partnership in renewable energy, and also critical minerals cooperation. The combined investment is valued at $2.7 billion. It will create not only direct and indirect job opportunities, but will also add a fillip to the Prime Minister's vision of Make in India. I think that those who are flummoxed by the strategic achievements of the Prime Minister's visit seek to denounce a democracy wherein 20 political parties that are currently serving the interests of India and Indians. Dekhiye, the power has moved from the palace to the people. ശ്രേഷ്ഠ സമ്മാനവുമായാണ് നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. H-1B വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമുയർത്തി. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ 1/4 ഭാഗവും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വിസയിലാണ് കഴിയുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലും ബംഗളൂരുവിലും പുതിയ കോൺസുലേറ്റുകൾ തുറക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ 2 കോൺസുലേറ്റുകൾ അമേരിക്കയിലും തുറക്കും. വിദേശയാത്രയുടെ 4ാം ദിവസം ഈജിപ്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ മദ്ബൗലി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി സ്വീകരിച്ചു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തോടെയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ തുടക്കം. തുടർന്ന് ഈജിപ്തിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യേ ദോസ്തി ഹം നഹി ചോടേങ്കെ എന്ന ഭാരതീയനെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച ചലച്ചിത്രഗാനം ആലപിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഈജിപ്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേറ്റത്.
ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയവരോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ നേതാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ പുരസ്കാരം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഈജിപ്തിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരമാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ. സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കൂട്ടാളിയായ ഈജിപ്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. ലോകപ്രശസ്തമായ ഈജിപ്തിൻ്റെ പിരമിഡും കെയ്റോയിലെ അൽ ഹക്കിം മോസ്കും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞ ഹീലിയോപോളിസ് സെമിട്രിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. തന്ത്രപ്രധാനമായ 5 ദിനങ്ങൾ ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ജനാധിപത്യവും വലിയ ജനാധിപത്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സഹകരണത്തിനായി കൈകോർത്തു. ഇന്ത്യ-US ബന്ധങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിനപ്പുറം വേറെ വാക്കുകളില്ല. ചരിത്രബന്ധങ്ങൾ ആഴത്തിലുറപ്പിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റും അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റും പൂർത്തിയാക്കിയത്. മാറുന്ന ലോകക്രമത്തിൽ സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം എഴുതി ചേർത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനം.